Il est 11h01, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver, aujourd'hui, pour ce webinaire. Je suis, Lucie du service marketing et communication du CLIP. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Quest pour vous parler, migration automatique entre Oracle et PostgreSQL. Pour parler de ça, aujourd'hui, on aura Bilel et Hans, donc qui aborderont ce sujet. Je vais les laisser, commencer dans un instant, mais juste avant, voilà, je vous rappelle que tout au long du webinaire, vous avez accès à un chat sur lequel vous pouvez mettre vos remarques et vos questions. Bilal et Hans prendront, quelques instants à la fin de leur présentation pour répondre à tout ça, donc n'hésitez pas. Et puis, eh bien, Bilal, je vous laisse commencer. Merci Lucie. Donc, effectivement, je garde un œil sur le chat, comme l'a dit Lucie. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, on essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin. Donc, il y a un temps prévu pour cette partie-là. Donc, on va essayer de parler aujourd'hui de la migration entre Oracle et PostgreSQL. Donc, c'est un sujet qui existe depuis toujours, mais qui est à la mode, je dirais, si j'ose dire, un petit peu ces derniers temps, donc pour plusieurs raisons. Et on va essayer d'aborder justement cette thématique ensemble. Donc, je suis aussi accompagné d'Hans. Je le laisserai présenter aussi sa partie, donc un de nos partenaires Quest qui travaille avec nous. Et ça sera une partie en anglais cette fois-ci parce que Hans est plus à l'aise dans cette langue-là, mais j'essaierai aussi de reprendre en français s'il faut retraduire s'il y a besoin. Très bien, donc je fais parcourir mes slides. J'espère que pour tout le monde, ça se déroule correctement. Donc, me concernant, Bilel SFAXI, je suis chez Quest depuis pas mal de temps. J'ai fait aussi une partie de ma vie ailleurs, mais très spécialisé chez les éditeurs de logiciels autour des bases de données, mais aussi de la perf applicative. Je suis un peu geek sur les bords, donc c'est la petite remarque un petit peu tout en bas pour connaître un petit peu le profil que vous avez devant vous. J'utilise pas mal de techno, même chez moi, pour faire de la domotique, assez bricoleur. Donc voilà, c'est un profil, je mets le nez partout pour essayer de comprendre. Et voilà, jamais spécialiste, mais voilà, je vais au bout des choses en tout cas. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de cette histoire entre Oracle et PostgreSQL. Effectivement, il y a un besoin, comme on l'a indiqué au tout début, et il y a pas mal de méthodologies. Je vais essayer de faire une première présentation de celle qui est proposée justement par Quest, bien évidemment, dans cette petite réponse avec nos produits, mais principalement sur un retour d'expérience du terrain de notre partenaire CYBERTEC qui a créé justement toute une solution packagée, automatisée, user-friendly. Et donc, je laisserai à ce moment-là en parler un peu plus dans le détail avec une démo si possible. On sait qu'il y a toujours cet effet démo potentiel. Donc, on essaiera de tout vous montrer. Et puis, on finira par une petite conclusion et on ouvrira le débat pour les questions posées dans le chat. Voilà. Rapidement, le besoin de migration. Donc là, vous êtes nombreux à être inscrits. Je pense que le besoin y est. Les raisons pour essayer de migrer d'Oracle vers PostgreSQL. Donc, vous remarquerez que dans le titre de la présentation, j'ai mis migration d'Oracle entre Oracle et Postgre. Là, c'est plutôt d'Oracle vers Postgre, sachant que le besoin, il est plutôt dans ce sens-là, mais il y a des clients qui migrent aussi de Postgre vers Oracle ou qui gardent un lien vers Oracle quand même. Bon, disons que la partie la plus intéressante pour tout le monde aujourd'hui, c'est plutôt comment j'essaie de migrer mon applicatif pour plusieurs raisons vers PostgreSQL. Donc, ça peut être bien évidemment le modèle de licence d'un payant versus gratuit, entre guillemets. Aussi, par rapport à une liberté de choix aussi, je ne suis pas cantonné qu'à Oracle ou SQL Server ou autre. Je peux faire partie aussi, choisir un peu plus de liberté dans le choix de mes bases de données et des technos que j'utilise pour mon business. Il y a aussi des contraintes technologiques fortes également qui sont cantonnées pour faire de l'Oracle ou pour du PostgreSQL.
mais il y a aussi cette question d'extensibilité ou de maintenabilité également qui rentre en ligne de compte. On est très, en tant que DBA Oracle, formé sur Oracle et très à l'aise quand il y a une nouvelle technologie aussi qui arrive. Quid de la partie formation, usage au quotidien, potentiellement découverte de nouvelles choses qui pourraient impacter la vie de mon applicatif qui est par-dessus. Et pourquoi aussi PostgreSQL? Depuis toujours, PostgreSQL essaie de se calquer un petit peu sur le modèle Oracle en termes de fonctionnalité et de features. Et là, on a une techno quasi similaire, si j'ose dire, à celle d'Oracle. Mais voilà, le côté libre apporte pas mal de choses aussi sur d'autres domaines, comme la partie géospatiale que je cite ici avec la déclinaison PostGIS de Postgre, qui voilà, porte un intérêt assez intéressant euh, pour voilà, faire du Postgre dans ce domaine-là. Donc il y a plusieurs, voilà, je dirais facteurs, mais il faut toujours les pondérer par rapport aux besoins, par rapport au budget, mais aussi par rapport à la prédisposition de l'équipe à aller dans ce sens-là. Voilà, les efforts de développement, les efforts d'administration, etc. Donc, cela dit, les points les plus importants que j'ai pu voir justement avec les expériences que j'ai pu vivre avec mes clients, c'est principalement la compatibilité de l'applicatif au-dessus de la base, la migration du code PLSQL vers Postgre, qui n'est pas aussi anodin, et puis, il y a cet aspect un peu transactionnel. Est-ce que je veux aller sur du au volume transactionnel? Est-ce que je veux plutôt élargir ce qu'on appelle en anglais scalability un peu de manière horizontale? Et il y a aussi l'aspect de sécurité aussi qui rentre en compte. Donc, ces points-là reviennent assez souvent. Et quand on aborde des thématiques de migration avec nos clients, voilà, ils prennent en compte tout ça. Euh, et c'est quelque chose qu'il faudrait bien évidemment le prendre en mode projet, principalement. Il y a d'autres aspects qu'on oublie aussi. Parfois, on va dans le cloud. Parfois, on a besoin aussi de superviser cette nouvelle techno qui est PostgreSQL. Donc, où là, il y a plein d'outils sur le marché. Donc, lequel le plus pertinent? Est-ce que ça va m'aider au quotidien? Est-ce que aller vers le cloud, ça va m'aider aussi à me décharger d'une partie de tout ça? Voilà. Ce sont aussi des questions à prendre en compte pour la vie d'après au niveau de PostgreSQL. Donc la méthodologie, cette fois-ci, rapidement, il y a plusieurs méthodes hein, dans ce que j'ai pu voir, expérimenter, mais encore une fois, est-ce que je migre mon applicatif ou je crée un nouveau applicatif carrément? Donc c'est ça le premier point à se poser. Est-ce que mon applicatif peut basculer directement, sans effort, je dirais, conséquent pour faire du requêtage qui était sur Oracle et directement là, il est transcriptible, si j'ose dire, vers Postgre, ou bien je recrée carrément mon application B, ou bien j'ai une autre application qui va utiliser cette fois-ci voilà, du PostgreSQL en partie ou en totalité donc un nouveau code, potentiellement avec voilà, un nouveau langage, et qui permet de s'adresser à du PostgreSQL de manière un peu plus optimale. Voilà. Donc comment y parvenir? Donc il y a, comme on a dit, il y a deux niveaux. Il y a au niveau de la base de données, donc il y a la structure, les données et le code, mais aussi côté applicatif. Donc ces deux volets vont ensemble parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une ou l'autre de toute façon, mais il faut considérer un track où il y a les deux volets ensemble. Donc ça se peut que cette migration se fasse automatique ou semi-automatique, donc avec quelques revues. Elle peut être laborieuse euh, parce qu'il y a besoin de tout réécrire ou bien de tout réadapter entre les deux technologies, ou bien un mix des deux aussi.
On peut automatiser une partie et l'autre, bah, effectivement, il faut complètement la façonner avec la refaçonner. Donc, tout dépend de la complexité de votre système, de votre applicatif qui est derrière. En termes de processus, j'ai essayé de résumer ça rapidement en 8 étapes. Donc, principalement cette partie conversion du modèle physique entre Oracle et Postgre. Il y a certains clients qui permettent aussi, enfin, qui essayent de remonter au modèle logique d'abord, et puis de le retranscrire vers la partie PostgreSQL en modèle physique. Donc, soit on prend du point à point, ou bien on utilise des outils qui vont très loin en faisant du reverse engineering, etc. Donc, il y a des solutions à ce niveau-là. Il y a des corrections qui peuvent être faites manuelles, potentiellement automatisées via des scripts, donc pour faire plusieurs runs, et comme ça avoir une bascule assez rapide le jour J. Il faut faire des tests unitaires du code, ça c'est très important. Le report des données, il doit être fait soit en one shot, soit avec des différentiels, mais au moment où vous figez votre structure sur la cible, il ne faudrait pas qu'il y ait justement de changement parce que ça nécessiterait pas mal d'allers-retours là-dessus. Encore une complexité. Chose qu'on oublie aussi, les tests de non-régression et les tests de performance. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération parce que ça peut marcher euh, voilà, dans un test unitaire, mais voilà, quid du fonctionnement quand je fais ça en masse? Est-ce que mon code ou ma requête va fonctionner correctement vis-à-vis du moteur? Voilà, ça passe très bien avec un seul user, mais ici il y a 100 000 requêtes qui passent, donc comment ça va se dérouler? Et donc par la suite, l'étape 7, c'est le report des données au fil de l'eau, c'est-à-dire pour minimiser ce qu'on appelle le downtime entre le moment de l'arrêt de l'application de la source qui est sur Oracle et le passage vers PostgreSQL. Donc il y a un certain nombre de backlogs qu'on essaie d'absorber au fil de l'eau et d'appliquer de l'autre côté. Et la dernière étape, c'est la bascule des utilisateurs, donc ou l'applicatif de ton côté. La réponse de Quest, donc Quest, c'est un éditeur pas très connu sur la partie base de données, mais principalement connu pour un des outils qui s'appelle Toad, qui est très utilisé par les DBA notamment, et des développeurs. Sachez que Quest aussi, c'est 4000 collaborateurs dans le monde, un éditeur américain qui est spécialisé dans plein de domaines. Et autour des bases de données, il y a une offre assez conséquente dans le produit Sharplex. Donc Sharplex, c'est un outil de réplication type CDC donc, qui permet de migrer les données entre Oracle à la base vers plusieurs types, donc d'Oracle à Oracle depuis 25 ans aujourd'hui quand même, donc pour des scénarios type PRA ou autre, mais depuis peu aussi, on peut migrer les données et répliquer les données depuis Postgre vers pas mal d'autres systèmes de bases de données. Donc, que ce soit dans un environnement on-prem ou sur un cloud provider public, on peut pousser les données. Donc, on détecte les changements qui sont dans les journaux d'Oracle ou de PostgreSQL et de ce fait-là, pouvoir les pousser vers d'autres types de bases de données, que ce soit du SGBDR ou du NoSQL ou à travers un système de streaming comme du Kafka ou de l'Event Hub sur l'Azure, par exemple. Donc, ce système de CDC permet de répondre à pas mal de cas d'usage. On parle aujourd'hui de la migration et diminuer le temps d'arrêt pour les bases critiques, voilà, qui sont potentiellement assez volumineuses et un volume transactionnel, je dirais, journalier assez conséquent. Donc, c'est là où ça a de l'importance. Si une base, voilà, on peut la migrer dans une demi-heure, c'est pas vraiment le deal, voilà, après quelques revues. Mais si la base est assez conséquente, là, il faudrait absorber ce temps de downtime par par rapport à la bascule des utilisateurs, justement. Donc, il n'y a pas que ça. Juste, je vous montre cet écran pour dire que Sharplex permet d'autres cas d'usage, comme pour répondre à des cas de PRA, de crash recovery, ou d'alimenter une nouvelle base, ou une base de reporting ou d'archivage. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut
utiliser Sharplex pour voilà, juste garder en tête migration, PRA et partie reporting qui reviennent assez souvent. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on peut jouer. Je vous montre juste un écran assez rapidement sur une approche qu'on a pu pondre avec nos experts en interne qui permet d'alimenter une base cible en PostgreSQL en 15 étapes. L'opération, elle consiste à faire tout simplement une install sur 3 nœuds, avec un nœud intermédiaire au début, donc au milieu, comme vous voyez, une base de staging Oracle. Donc l'idée, c'est de faire, après l'installation, un export-import, une synchronisation sur un numéro SCN, donc c'est un numéro qui est dans les journaux Oracle, qui permet justement de faire, à travers la base de staging, l'import non seulement des données, mais aussi des métadonnées, et une conversion à la volée. Donc ce nœud intermédiaire permet d'ingérer les données qui arrivent à gauche et de les convertir à la volée sous format PostgreSQL ici. Donc cette partie-là, elle permet de faire ce qu'on appelle le initial load avec du PostgreSQL, avec du Sharplex. Et puis entre-temps, la backlog, elle passe de la source vers la cible. Et une fois synchronisée sur le SCN, ben, on demande à Sharplex d'ignorer tout le delta qui est avant ce numéro-là et de partir avec le point de synchro qui a été utilisé pour l'export-import entre guillemets. Voilà rapidement, cela ne suffit pas. Justement, il y a toute cette partie structure, code PLSQL, qui n'est pas dans cette procédure. Donc cette procédure, elle est très axée données et métadonnées, mais quid du reste? Et donc c'est là où intervient notre partenaire, donc CYBERTEC, donc je vais essayer d'introduire aujourd'hui. Donc je vais essayer de switcher en anglais et laisser Hans prendre le relais sur cette partie-là. Hans, are you there? Bonjour, monsieur. Bonjour. I know you will speak in English, so people are here to understand what is your background, what are you doing, and what are you proposing regarding this challenge? From I know you have a lot of experience, more than 20 years in the field, so people here are expecting a feedback from this field and what you can say. So the floor is yours. So good afternoon, everyone, or good morning, depending on where you are. First of all, I have to apologize that my French is not good enough, so I have to continue in English. So thank you for your understanding. My name is Hans-Jürgen Schönig. I've been in professional Postgres services for over 20 years. So basically, I've done nothing but Postgres for over 20 years. My company is operating worldwide. And what we do basically is we provide people with Postgres support, expertise. We help them to migrate to Postgres. We help them to run their infrastructure, including Kubernetes, etc. So in short, I'm a hardcore Postgres guy. So regarding our solution, what we have seen, what we have seen is that out there, many people have been tortured with their Oracle infrastructure. So our solution here is to give people a way to move from old school proprietary Postgres all the way to open source. And in order to do that, we have implemented an entire migration tool chain, which we call the CYBERTEC migrator, which has completely been developed in-house, and which is, of course, Sharplex enabled to give you the opportunity for zero downtime migration, and also give you the opportunity to easily test your migrations so that you can stream your data while you're migrating, while you're testing the new application, etc., etc. So our solution is already widely used by
by a couple of people around the world, including the Austrian National Bank and some other high-value customers you might know. So to dig a bit deeper into the technical solution, what happens is that the migrator has been made for rapid migration. So we want rapid, visual, high-performance migrations which can be reproduced and which produce the minimum amount of downtime possible. So the way we do that is, and I will show you in real life in a moment, is we configure our connections. So we say, okay, here is your Oracle database, here is your target database. So we import the Oracle system catalog into our solution. So we are not parsing some exports or something like that. We really go directly to the source of truth, which is the Oracle system catalog, and we import that. Then you can adjust your migration. So you could say, exclude this table, change the data type, change a column name, change this constraint. So you can also see a migration as a chance for a cleanup, to have better data types than on Oracle, change things on the fly. Okay. Then we have assisted code translation. So you can see your PLSQL code on the Oracle side, and you can see the counterpart on the Postgres side. Many transformations happen automatically. And for everything that cannot be done automatically, you will have a very easy to use editor so you can make the changes and then deploy your data model, deploy the data, apply the indexes, constraints, and all those things. And then comes SharePlex. So if you have a very small database, let's say 10 megabytes, you press the button, data is imported, life is easy. But we've recently imported a 30 terabyte data warehouse. So the problem is not that we cannot import the data. The problem is that for 30 terabytes, we basically needed a day for the transfer, because you have to read it from Oracle, you have to send it over the wire, and you have to load it, right? But a 30 terabyte database cannot be turned off for a day for a migration. You want data transfer and application availability without interruption at the same time. So after the initial load, SharePlex is coming into play, and we stream the changes that happen while the migration is on the way directly from Oracle, directly into Postgres. You can test your application while the streaming is still active. You can verify that your new application is working with up-to-date data. And then you can just press a button, do a controlled switch over, and you have almost zero downtime migration from Oracle to Postgres. What I want to add is that especially the import on the Postgres side is really insanely quick. We've measured with one of our customers 1.4 gigabytes per second transfer speed. Right, so this is a highly optimized Rust program, low level, highly parallel, super consistent data transfer, and everything is fully visual. Okay, so those are our steps, how it works in principle, and let's move on to the next slide. Yeah, it's typically the demo. The demo, exactly. So the demo, let me share my screen. Yes, please. So, can you see that? Yes. Yes. So, as you can see, the migrator is a web interface. It comes in a container, which means no installation, instant. You can get started instantly. Everything is in the container. You run it in your Kubernetes. You run it on a virtual machine. You run it on anywhere, right? So you start it as a container.
And then you can already configure your migrations, right? So you can add a new migration. You just fill out the name, description, source database, destination database. That's it. I'll take an existing one. Let's take this one. And then you have a fully graphical user interface where you can see source database, destination database. You see schemas, data types, tables, columns, partitions. We had one migration from some really crappy Oracle database with 300,000 partitions, right? So the user interface is capable of handling those special databases, I would say. So even if something is 100,000 tables, it doesn't matter, we can handle that. So the first thing you would do is, you would do an assessment, right? So once you created your database, the first thing you would do is you would do an assessment. So our solution will dig up the complete Oracle catalog and tell us, okay, it's 25 objects, total cost of 0.1 days. So we'll get a complete assessment, and then the thing is going to tell you, okay, there is a stored procedure that needs a little bit of time. There is one more procedure that needs a little bit of time. There is a trigger, there is a view, there is an index that takes 1 minute, right? There is, etc., etc. Some tables, some sequences. So you can see exactly where the effort is going. All the data you can see there is coming from experience. Okay, so this is not some random number. This is really derived from real-world projects we have done. And this is the first thing you can do if you are a large organization. All we need is a list of connect strings. We feed it to the tools, and you instantly have an assessment for all your databases, and you can pinpoint directly where's the problem, which index is my problem, right? So you can zoom into that, and everything is cool. The migration itself happens in stages. So you could say, exclude the data stage at the beginning, because you want to run the migration, you want to start, fail, start, fail, start, fail. And you don't want to go through the data stage all the time. You want to fix your data structures first, you want to fix your procedures, you want to fix your whatever there is, and finally, you could say data stage on, and then you have the more time-consuming stuff. The whole configuration of SharePlex and everything is all fully automatic. So everything is behind the scenes, no installation, no nothing. I mean, all you need is a license key somewhere, right? But that's feasible. But otherwise, you can configure parallelism, you can configure your data stages, you can drill into your tables, you can exclude stuff, you can include stuff. So if we click on this table, you can change your data types, constraints, indexes, right? Everything here, triggers, no triggers, partitions. You can also have chunking. So if you have a table that is 20 terabytes in size, you could say, turn on chunking and transfer this table with 10 concurrent jobs, right? So we had one case where we transported the 10 terabyte table, we split it up into 10 chunks, and this was 8 times faster. Right? So you're really bound by network, you're bound by disk, you're not bound by the migrator anymore. Okay, and SharePlex in the background is going to do all the magic that the changes are streamed while we're logging the data, everything is consistent. It's a huge repeatable read transaction, a flashback query across as many processes as you want. And that's it. What is also important here is that if you look at the log, the whole thing is traced, right? So you can see where something happened. And what's really interesting here is that in the log, every object is highlighted. So you can press the button and you're in the function.
right? You can press a button, you're in the view. You can press a button, you're in the trigger. You can see what's on the Oracle side, what's on the Postgres side, what has been changed. Okay, this thing has been changed, the form has been added automatically. So you have full logging, everything visual, and what is really important here is that your migration is a configuration. So you can export it and plug it into some other migrator, right? So you can collaborate, easily test on your test system, just change the configuration, apply the same migration to the production system. It's fully visual. Internally, everything is tracked. So we know exactly you started your migration at 12 o'clock. It took you 7 hours to do that. So we know exactly how much was planned and how long did it really take to do that. Of course, you can search for objects. You can make bulk replacements. You can, include, exclude, copy, paste, visualize, everything in one tool. Very easy to configure, very easy to run. And yeah, that's it. Great. From my side. Any questions, anybody? Trying to see if there's some question in the chat. Not yet, but I have one for you, Hans. Yes. I saw that you are making the assessment in the beginning. Regarding the field experience, how many real days for these kind of projects? Is it like 5 or 1 month? It could be anything. I remember one project in the it's not automobile industry, it's farming equipment, Mm-hmm. And we did 4 in the morning, because it's simple. It was a simple thing. We deployed the stuff, pressed the button, moved everything over. So it can be everything from 4 databases before lunch to a month per database if there's a lot of special stuff on the application, whatever. So it really depends. But the important thing is if you're a large organization, you just feed 1,000 connect strings and you start with easy pickings. And it depends, because a 10 megabyte database and a 30 terabyte database is not the same. But the important thing is we can figure out beforehand. We know exactly, hey, this cannot be migrated because you have autonomous transactions here. You have to look at that. The assessment tool will know that, right? Or this is straightforward. This is just a big database. You can just press the button and everything is fine. So it depends a bit on how many strange things you have in Oracle. If you have Oracle queues, well, that's going to light up and say, hey, there's an issue there. Okay. Good. But we can measure. That's the good thing. Yeah, that's the cool stuff indeed. I'm trying to see if there is other questions here. Not yet. What is important here is you can see we have procedures, indexes, sequences, triggers, views, tables, database links, functions, operators, packages, queues, jobs, synonyms, user-defined data types. So there is actually basically pretty much everything Oracle has to offer, we can at least read. Okay? Okay. Thank you, Hans. We do have a question from Serge. How do you deal with special extension, for instance? Special extensions, it depends on which ones. Geometric data, like Oracle Spatial, that's doable because there's a counterpart on the Postgres side. A lot of the other stuff like composite types, etc., there is support for that, but there's always something in any database that needs a little bit of manual intervention. But in 95% of all cases, the problem is more on the application side.
you know, that there are slight changes on the application side. And the rest is mostly, you know, some things you would want to change anyway, you know, like you might want to replace connect by with recursive, things like that. Okay, but otherwise it's I hope, I mean, the beauty is we have the code under control. So if we hit something that is relevant to many people, we improve the tool rather than take the beating. Okay? Thank you. Lucy, I don't see the thread of the messages. If there is any other questions. Yes, there is another one from Michel. What are particular difficulties with PL/SQL? Basically, what isn't, well, not an issue, but what you would reconsider is Oracle has a very strange way in stored procedures to have cursors, right? So they declare, they open, etc. So you would just rewrite it to make it more efficient. What does need a little bit of rethinking is Oracle has a slightly different transactional model, which means autonomous transactions need to be rethought a bit, stuff like that. Otherwise, a lot of stuff is similar, right? But what I would say is that quality management for data is easy. Quality management for procedures is sometimes something that has to be kept in the back of your head, right? So you need to come up with a test framework for your procedures. This exists on the Postgres side. On the Oracle side, it's sometimes more difficult to have proper automated testing, right? So I would say what really needs some thinking is how you validate your test stuff. Database side, no problem. Data side, no problem. But on the procedure side, you should keep that in mind. Yeah. It's a quality thing, right? So it's not a technical hurdle. It's a quality thing. You want to make damn sure that things are working. Okay. Good. So thank you, Hans, for this demo, this quick one. I know. Yeah, I mean, it's just, you know, it's just a couple of buttons, you know, it's everything. Exactly. We try to automate as much as feasible, and we try to learn, you know, rather than suffer from things. So this is what I can say to add to all of this. So Hans is showing a simple interface, and behind the scenes there is a complex deployment that is done very easily. So SharePlex is really, for example, it has many parameters, and CYBERTEC has simplified all of this directly with Dockerization, etc. So it is really one-click installation, I would say, with parameterized things, and this is lovely for us. So thanks for using SharePlex for that. Yeah, I mean, in SharePlex, you have a configuration file where you have all those things, right? And yes, we know from our metadata, hey, this table, everything in this schema and stuff like that. So it's very easy to wire up once you're in a container. We can integrate nicely so that all the complexity is completely hidden. Exactly. Good. I propose to wrap up, maybe. So as a conclusion, I will re-switch in English, in French. Très bien. Donc, par rapport à cette conclusion, donc on a vu un réel cas d'usage avec pas mal d'exemples que Hans a montré. Je voulais aussi montrer, côté Quest, quelques exemples réels, quelques références sur lesquelles on a pu transférer des données d'Oracle vers Postgre, aider à cette migration ou carrément créer une nouvelle application, une nouvelle base pour un nouvel usage chez le client. Vous voyez à l'écran comme Western, par exemple, qui ont créé une copie en mode read-only pour juste connaître la disponibilité des chambres sur une base PostgreSQL. Pareil, un contexte très parlant. Enfin, j'espère que ça reste du passé par rapport au Covid-19. La même chose pour juste une base de consultation basée sur du PostgreSQL extraite d'une copie d'Oracle, bien évidemment.
Et puis le dernier cas, c'est vraiment créer une nouvelle application à base de PostgreSQL et un merge entre deux systèmes déjà existants qui étaient sous Oracle. Ils ont migré l'ensemble avec une nouvelle application, mais cette fois-ci, la base de données était sur du Postgre. Voilà, ce sont des cas d'usage qui sont aussi postés sur notre site, donc avec des témoignages de nos clients. Il y a pas mal d'autres clients voilà, qui ont utilisé la solution, mais bon, voilà, en termes de référence, ça reste confidentiel, mais c'est quelque chose qu'on fait en partenariat justement avec CYBERTEC sur l'Europe, voire sur le monde entier. Donc c'est un projet qu'il ne faut pas voilà, sous-estimer, c'est quelque chose qui doit se préparer. Il y a plusieurs étapes, comme vous avez pu le constater. Au moins, c'est pré-mâché pour vous. Et vous avez ce retour d'expérience sur lequel vous pouvez déjà capitaliser pour réduire le temps du projet principalement. Et par rapport à ça, même la partie, je dirais, tarification s'adapte à la durée du projet, ce qui est très intéressant pour nos clients. Voilà, j'ai un projet de migration de 3 mois, je peux prendre une clé de 3 mois et basta. Voilà. Donc, automatiser à travers des outils, certes, c'est une bonne chose. Il y a aussi l'aspect coût, mais un ROI est vite calculé. Je pense que, voilà, si vous regardez un petit peu autour de vous, vous posez des questions à vos pairs, donc toujours cette expérience qui est mise en avant est justement quelque chose de valuable, comme on dit en anglais, qu'il faudrait en profiter. Je regarde quand même s'il y a d'autres questions. Moi, j'en vois pas. Je ne sais pas, Lucie, de votre côté, est-ce que vous avez le chat qui se rafraîchit? J'arrive pas de mon côté. Oui, j'en ai une dernière d'Olivier qui dit Hi Hans, what about licensing costs? Okay. So Hans, maybe you will take the part of licensing on your side, and I will respond on the question. I think the best thing is if you just reach out to us by email, so us meaning Quest, CYBERTEC, etc., and then we can provide you with a package, because it's not just that we're selling the migrator. You can also have it with consultants, with a complete project team, etc. So we will make a very nice package for you. And just reach out to us. So once we understand, we can price things quite quickly. There is a price list, by the way, but I don't have it on my desk at the moment. So sorry for that. Same here. So for Quest, indeed, there is a price list, and each project is different. So yeah, we have a license for Oracle, we have a license for PostgreSQL, but to make it simplified, there are some packages for the project duration, which is really cool for our customers. And what is also important, we are not like other big companies where it takes 500 years to get a price, right? So if you reach out to us, we are pretty much able to provide you with an estimate in a day, or depending on how complicated it is. So this is not, we have to negotiate for 500 years. This really means reach out to us, we take a look, and things are priced almost immediately as soon as the information is available, okay? So this is low overhead, I just don't have a list with me, that's all. Good. Merci. D'autres questions? Lucie, il n'y en a plus? Je pense qu'on arrive au terme de la présentation, c'est bien ça? Oui, j'ai plus de questions. Très bien. Merci à tout le monde, en tout cas, pour votre présence. Merci encore, Hans. Merci, Lucie, d'avoir tout organisé côté CRIP. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, voilà, nous sommes prêts à vous accompagner sur ce genre de projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez nos coordonnées, côté Quest, mais aussi côté CRIP et côté aussi CYBERTEC. Voilà. J'arrête le partage et je te laisse finir. Merci beaucoup. Merci Bilel, merci Hans. Thank you. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. On prévoit un replay de ce webinaire auquel vous aurez accès. On vous enverra un petit mail dès qu'il sera prêt.
Voilà, encore merci à tout le monde et puis, bientôt pour d'autres webinaires. Merci, Au au revoir. revoir. Merci bien et au revoir. Merci, Hans.